This National Security Symposium, iyi nama yahurije hamwe impuguke, abashyira mu bikorwa n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka ibisubizo by'umutekano. Iyi nama rero ifitiye insanganyamatsiko igira iti ibibazo by'umutekano mu bihe turimo, inzira nyafurika mu kubikemura. Nk'igisubizo ubu Kongo ifite agahigo k'imitwe igera kuri 262 ku isi. Ibi byose kandi bizaha urubyiruko kugira ijambo mu miyoborere ndetse no mu zindi nzego. Mu bumenyi bujyanye n'uburyo ibihugu biyoborwa neza bigabanya ingaruka z'urubyiruko kwisanga muri ibyo bikorwa. Bivuze ngo muri iri shuri cyangwa se kuri inama y'uyu munsi turahakura ubumenyi butandukanye buturuka kuri aba bantu b'inararibonye twahuye nabo batandukanye bavuye ku isi hose. Ni ku nshuro yayo ya 11 National Security Symposium, inama yiga ku mutekano mu karere no muri Afurika muri rusange, iri kubera muri Kigali Convention Center mu gihe cy'iminsi 3. Bamwe mu bayitabiriye n'ubundi n'abashinzwe umutekano mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse n'inzobere mu by'umutekano zaturutse mu bihugu byo hakurya y'inyanja ngari. Bimwe mu byizweho muri iyi nama ni uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga amahoro n'umutekano muri Afurika, cyane ko hagaragajwe ko urubyiruko rwinshi muri Afurika rwijandika mu bikorwa byo kwinjira mu mitwe y'inyeshyamba n'indi y'iterabwoba, nk'uko byagarutsweho kuri FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nk'aho bidahagije igakomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi yashoye insoresore n'urundi rubyiruko mu bikorwa by'intambara, ku buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi FDLR yakomotseho n'indi mitwe yitwaje intwaro isanga yari hasanzwe yose hamwe ikagera kuri 262, ku buryo ngo ku isi yose nta na hamwe byigeze biba ari nk'agahigo Kongo yaciye ku isi yose mu gutunga imitwe yitwaje intwaro iri hagati mu gihugu. Ndi Pierre Romeo, imfura yabo, ndi kumwe na mugenzi wanjye Shadadi Habimana. Ibihe byiza ku bakurikira Mama Rwa Gasabo TV, cyane cyane ku bakurikira ibiganiro bitandukanye byo ku Karubanda. Nje nitwa Shadadi Habimana, turi muri Kigali Convention Center aho twitabiriye inama ya 11 yiga ku mutekano. Inama rero yitabiriwe n'ibihugu bisaga 50 byo hirya no hino ku isi. Inama kandi yitabiriwe n'abantu basaga 590. Iyi nama rero ifitiye insanganyamatsiko igira iti ibibazo by'umutekano mu bihe turimo, inzira nyafurika mu kubikemura. Ibi rero nibyo bigiye kuganirwa muri iyi nama. Hari pano zitandukanye, natwe tubararikiye kubana natwe kugeza ku musozo w'ikiganiro. Reka dukomeze tubane, tubashishikariza gukomeza gukurikira iki kiganiro. All these challenges put together remind the world, more particularly our continent, that the need to look for a solution to address the complex and ever-changing security landscapes has become more urgent than ever. This requires a collective effort from various stakeholders, including government, international organizations, civil society, and the private sector. This National Security Symposium brings together experts, policymakers, and other stakeholders to discuss and identify solutions to these pressing security issues. It offers a golden opportunity to engage in fruitful discussions, analyze current trends, share best practices, and collaborate on innovative approaches to address the multifaceted security challenges facing our continent today and build a more secure and sustainable future for all. As we gather here today, our world is confronted with a myriad of security challenges that threaten peace and stability. In fact, our world is facing existential challenges and edging towards brinkmanship. These challenges range from terrorism, youth radicalization,
and violent extremism to cyber threat through governance failures, climate change, global energy disruptions, food insecurity, unfair trade and financial systems, to mention but a few. Allow me to elaborate a bit on some of these challenges. On the one hand, the global governance in its present form entrenches divisions and fuels discontent. We must work based on justice with renewed urgency and solidarity. There is an opportunity to create a more inclusive, comprehensive, and effective global order that works for everyone. On the other hand, the climate crisis is gathering pace. The next few years ought to be decisive. We have the tools, we know what to do, and we have nobody to blame. Recently, just last week, Rwanda hosted CEO Forum. We had several presidents and chief executives from the world, including from the continent. Just seated here on this panel were two people. One was Dangote, Aliko Dangote from Nigeria. He's the richest man on the continent. He was also seated with Patrick Peyo, the CEO of Total. What struck me is that Aliko Dangote said that he needs 35 visas to move on the African continent. 35 visas. In other words, Aliko Dangote, the billionaire, has got to go to each and every country embassy to apply for a visa so that he comes to your country to be able to invest. The CEO of Total might not need any. So what is the problem with us Africans? Not only do we fear our own people in our own countries, but we fear our own brothers from our neighboring countries. What has Rwanda done? We've abolished visas. You can just come to the international airport, anyone from anywhere from the world, you get your visa and come and enter into Rwanda. Rwanda has been championing this. We had a recent AU conference in West Africa regarding visa regime. But I can assure you, it was only 4 countries that have ratified this protocol on eradication of visas on the continent. So as we grapple with this problem of youth and violent extremism, let's think about what we are doing as a continent. Our neighborhood here, the Eastern DRC, we have all these, what I have mentioned, grouped together in that country. But I'll mention a few things. 1994, these youth radicalized under the Interahamwe and genocidal forces migrated to, were orderly, in an orderly way under UN Security Council resolution, withdrawn to Congo. They were protected there for 30 years. They have spread genocide ideology, and we have a population that is radicalized, that is fighting against their own colleagues, brothers and sisters, and as a result, Congo has got 262 armed groups. 262 armed groups. It's a global record. No single country has got as many armed groups on the continent, in the world as Congo has. And this is a phenomenon whereby if there is lack of governance, if there is poor leadership, if there is ungoverned spaces, the population is going to try and look for their own ways of survival. And the majority of all these 262 armed groups are mainly composed of youth. So as we talk about youth radicalization and violent extremism on the continent, let's be very conscious of our own failures, the external factors, but what we need to do as a continent, as our own countries, to be able to survive in these global changes that are taking place. Ni ikibazo cyiza kuko urubyiruko akenshi rujya muri ibi bikorwa kubwo kutagira amizero y'ejo hazaza. Bikadusaba yuko twiga neza uburyo ayo mizero yagaruka urubyiruko ntirwisange muri ibyo bikorwa.
muzi neza yuko ahantu hari umutekano biba bijyanye n'imiyoborere y'ibihugu. No muri Afurika ntabwo ibyo ngibyo ari igishya mu bumenyi bujyanye n'uburyo ibihugu biyoborwa neza bigabanya ingaruka z'urubyiruko kwisanga muri ibyo bikorwa. Afurika rero mu bibazo byinshi dufite ku ruhare rw'urubyiruko mu gukemura ikibazo kireba radicalization extremism byo bavugagaho, nuko byagaragara ko ubuyobozi bwa Afurika buha ejo heza urubyiruko rukagira amizero yo kubaho rutagiye muri ibyo bikorwa. Abakoze cyane. Ubundi iyi nama nk'uko wari ubivuze itegurwa buri mwaka, igamije kugira ngo yungure ubumenyi abanyeshuri barimo bakurikirana amasomo areba iby'umutekano ku rwego rwa masters. Tuyitegura hamwe na Kaminuza y'u Rwanda itanga amasomo, kandi tukabikora buri mwaka. So buri mwaka dusubiramo kuri iyi ngingo tuyibanze cyane ku mutekano wa Afurika. Nk'uko bisanzwe rero akenshi twibanda ku rubyiruko, uruhare rwarwo mu kurwanya ibibashoka kugira ngo bajye mu byateza umutekano muke. Kandi Afurika iracyari ntoya mu myaka, urubyiruko rwinshi rugize Afurika nirwo ejo hazaza hacu. Bikaba biba ngombwa yuko dutangirana ikiganiro n'uburyo urubyiruko rukoreshwa mu iterabwoba n'ibindi biteza umutekano muke. Twafata ngamba ki mu kugira ngo rero twige neza kuri icyo kibazo? Dushaka abari mu nzego z'umutekano babikoramo, dushaka ababyigaho, ababifitemo ubumenyi, experts na academicians, kugira ngo duhurize hamwe ibitekerezo, noneho abanyeshuri bagire uburyo babona bitewe n'abo bafite ubumenyi butandukanye, uburyo babyifatamo kugira ngo twumve neza ibisubizo aho byagira akamaro. Ubundi turavuga no ku bindi bintu bijyanye n'umutekano wa Afurika, bireba ubukungu, turavuga energy, turavuga no ku zindi ngamba zafatwa mu kugira ngo mu buyobozi havemo ibisubizo byafasha urubyiruko, byafasha abatuye uyu mugabane wa Afurika kwikura mu bibazo bibangamiye umutekano. Hanyuma tugahuza ibibazo biri muri Afurika n'ibibazo biri ku isi bijyanye n'umutekano muri izo ngingo nari mvuze. So muri make ihundagurika ry'ikirere n'ibindi bintu byaduteza umutekano muri iki gihe no mu gihe kizaza byigwaho tubivuye mu mizi. Niyo mpamvu duhuza aba bantu bafite ubumenyi butandukanye. Murakoze. Nitwa Kanobagwaneza Lydia, nkorera muri RDF. Muri iyi minsi nkaba ndi ku ishuri rikuru rya gisirikare i Nyakinama. Mu gihe cy'umwaka tumaze igihe twiga ibitandukanye, ariko uyu munsi cyane cyane kiduhurije aha ni inama nkuru irimo abantu batandukanye baturutse ku mugabane w'isi, niko navuga, ariko cyane cyane muri Afurika. Twiga ku bibazo by'umutekano, cyane cyane twebwe nk'abanyeshuri biradufasha muri research cyangwa se mu bushakashatsi ku bijyanye n'umutekano. Umutekano muri iki gihe ufite imbogamizi zitandukanye zijyanye n'ikoranabuhanga. Bivuze ngo muri iri shuri cyangwa se kuri iyi nama y'uyu munsi turahakura ubumenyi butandukanye buturuka kuri aba bantu b'inararibonye twahuye nabo batandukanye bavuye ku isi hose, cyane cyane mu by'umutekano mu bihugu byabo. Biri budufashe mu bushakashatsi bw'ukuntu twakemura ibibazo by'umutekano bitandukanye, haba mu Rwanda haba no ku isi yose, kuko ishuri aho turimo kwiga dufite ibindi bihugu turi kumwe nabyo bigera kuri 11. Nk'uko mubizi, biradufasha rero gushakira ibibazo ibisubizo mu buryo butandukanye, cyane cyane birebana n'umutekano mu ikoranabuhanga. Sigaye bisaba ko tujya mu bushakashatsi bwimbitse. Rero ibi biradufasha kugira ngo dukore ubushakashatsi kandi dufashe muri policy
zijyanye no kubaka umutekano birushijeho. Hello, I am Major Engineer George Gwang. I'm a student at the Senior Command and Staff College, the RDF Senior Command and Staff College. I am here to attend the National Security Symposium of 2024. It is a symposium organized annually under the theme, today's theme is Contemporary Security Challenges, the African Perspective. And we have experts, or we'll have panelists discussing individual topics, or 2 sessions per day. And today we had the first batch of experts discussing on youth radicalization and international violent extremism. We will also have, in the days to come, we'll have topics such as climate change, vulnerabilities and resilience in the African context. We'll discuss things related to the global shocks and their relationship on the trade, how it affects the trade in Africa, and also the taking shape of the African date burden, where we'll get to understand the strategic perspectives that Africa has. So all in all, the conference will come up with takeaways. Like today, we've noticed that Africa needs to take charge of its narratives, and also to allow the youth have a voice in all that, in the governance and the whatever surrounds the country. And all in all, we intend to have to boost our own knowledge, and also as the experts share their perspectives, we shall also have takeaways from the different countries we come from to be able to make our countries a better place. Thank you. Inama rero yaberaga hano muri Kigali Convention Center ikaba igeze ku musozo, haganiriwemo byinshi bitandukanye. Abayitabiriye baganiriye ku ngingo zirimo kurebera hamwe impamvu urubyiruko rwishora mu bikorwa by'ubuhezanguni. Ibyo bikorwa by'ubuhezanguni bikaba byerekeza mu bikorwa by'iterabwoba, ndetse bikaba bigira ingaruka ku mutekano rusange, cyane cyane ku mugabane wacu wa Afurika. Mu ijambo rero rifungura iyi nama ku mugaragaro, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yatangaje ko isi yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo bibangamira amahoro n'umutekano. Mu kubikemura yagaragaje ko rwose hakenewe ubufatanye, mu byo yasobanuye ko ari uguhuza imbaraga ku mpande zose kugira ngo ibibazo bigendanye n'umutekano muke bibashe kuba byakemuka hano ku mugabane wa Afurika. Hanabaye kandi ibindi biganiro bitandukanye byatanzwe n'abarimo umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza ni NSS. Hari kandi umushakashatsi Tulu Akelele, uyu ni umushakashatsi, hakaba kandi n'umuyobozi wa Anwar Gargash Diplomatic Academy, ni ishuri rya muri Abu Dhabi. Harimo kandi n'umunyabulgaria witwa Nikolai Merdanov, ndetse n'abandi batandukanye. Inama izamara iminsi 3, no guhera ku itariki 22 kuri uyu munsi wa gatatu kugeza ku itariki 25. Natwe Mama Rwagasabo TV turahari, turahababereye. Mukomeze mubane natwe, nge nitwa Shadadi Habimana, mukomeze kugira ibihe byiza.